Проверка звука, проверка звука. Так, все отлично. Звук есть. Привет всех, дамы и господа. Начинаем трансляцию, тем не менее. Это получается второй стрим по вампиру. Но как таковой он первый будет стрим по вампиру. Потому что в прошлый раз что-то с интернетом все плохо было. У меня, я не знаю, с чем связана в последнее время такая тенденция к подобным действиям. Так, сейчас тогда еще проверю. Так, нет, все нормально, окей. Так, сейчас, все. В общем-то, я тогда делаю вот так вот. Делаю вот так вот. Сейчас. В общем-то, вот так вот. Да. Все. Тут немножко сейчас на фоне вампир запускается. Так, все, уже можно выводить на экран. Все, на экране у вас. Ну и что ж, тем не менее... так, сейчас еще осталось последнее, это... Осталось последнее, это... Вот так, да, все. Все. Ну что ж, дамы и господа, мы начинаем. Там, всем приятного аппетита, приятного просмотра, нахождения здесь, все такое. Там будет кнопка продолжить. Eternal Test. Невыносимая жажда, как-то так что-то называется, не знаю. Select, в общем-то. И, соответственно, Continuous History, потому что, ну, больше-то нечего тыкать. Мы остановились на том, что... соответственно, ну, примерно прокачали там пару навыков, все такое, и должны двинуться... соответственно, двинуться к следующему заданию. Там на мост, что ли, нужно прийти. Сейчас. Все. На мост, что ли, там нужно прийти, что-то сделать. Кстати, что по графике? Это вообще как будто что-то не так. Высинк отключено, фуллскрин включен, допустим, Advanced Ultra, Height Ultra. Shadow эффекты, антиалиасин, постпрогресс, Scatter Density, View Distance, Resolution, Scale, ну все нормально. Ладно, странно. Ой, так. Ага. Мы что сделали? Так, чисто напомнить, секунду. Ага, вот на это переключение. У нас появился пистолет и появилось два скилла. ЛБ... Стоп, секунду. Тихо. Это ЛБ... РБ... Ага. ЛБ, РБ, это вот эти кнопки. Все, понял. И, соответственно, ЛТ, РТ еще может что-то появиться. Вот это... Какой-то удар, судя по всему. Какой-то удар. Это просто у нас можем высасывать кровь, иссушать наших врагов, я так понимаю, или каких-то существ, и, соответственно, хилять себя. Допустим. Пистолет с 0 патронов, и получается наше мачете
45 дамага. Можно собрать... ага, можно еще собрать, соответственно, детальки и скрафтить второго левела. И то же самое фигня, скорее всего, с пистолетом будет. Да-да-да. Ой, я не знаю, этим собирательством заниматься. Не знаю, насколько это интересно будет вообще в целом мне. Так, это Темза. Темза. Лондон, получается, да? Или... Ну, может, какой-то район Лондона, или же... тоже какое-то место, которое... через которое протекает Темза. Я это точно не знаю. Так, ну... В общем-то... I need to leave now. Он мне вот серьезно будет эту ломать, эту всю хрень? Так, сейчас, секунду. Это у нас пульки... А, кол какой-то. Shelter Key. Я путаюсь немножко в кнопках. Они здесь не совсем интуитивны. Used stick, one hand melee weapon, 10 stun. Атак 10, стамина 30. Деревянная палка. Как там? Создана, чтобы протыкать вампирские сердца. А, ну это по сути этот осиновый кол, там как они все называться нынче должны. Убежище от... Ой, ключ от убежища в Соутворке. И кровавый дневник, это потом как-нибудь с дневниками. Бутылка алкоголя и часы мы нашли, но это у нас по дефолту было. Так, все, надо немножко к интерфейсу привыкнуть здесь. И понять еще, что можно брать, что нельзя. Вроде бы ничего тут нельзя взять, ладно. Точно нельзя, точно нельзя. А как... Тихо. А это занимает как... А, это стоит... Это стоит чего-то? Или можно, ну, бесконечно в этом режиме находиться? И еще мне интересно, как присесть в этой игре. Или нельзя в стелс-режиме находиться? Press Y to stake and inflict stun damage. Stunned enemy can be beaten. А, вот оно что. Press A to... Ага. Beating an enemy provides you with blood to his skills, and также refills your health gauge. Gog. Ага. И вот полоска красная у нас заполняется. Угу. Теперь вы можете иметь кровь, чтобы нажать РБ и анличить вампирские скиллы. Все, я понял. Вообще, в целом, вокруг нас... Вокруг нас вот только вот эти два челика, только, я так понял, окей.
Тихо, меня что-то... Меня что-то телепортировало. Я так умру. ЛБ heal yourself. Как это сделать? А, что-то позволяет мне это делать, я понял. Блять, эта система эта боевка меня скоро доконает. Я уже чувствую, как она меня бесит. Особенно, когда ты не можешь... Ладно. Ну и, соответственно, лутаем врагов. Блин, слушайте, к этой боевке нужно привыкать. Меня вот бесит, когда игра вроде бы такая, типа, нацелена там на сюжет, все такое, но вот эта боевка, она полностью рушит какую-то всю атмосферу, всю эту, ну, лично для меня. Кстати, можно, посмотреть чисто на вот эту вот лондонскую атмосферу, я не знаю, как это правильно сказать. А Лондон ли это вообще? Ну, короче, в целом английскую. Ну, пока в целом сюжет линейный, как я так смотрю, то есть пока нас ведут именно конкретно по одному пути, не дают там какие-то развилки, типа можешь идти сюда, можешь идти сюда. Меня немного раздражает, что нет передвижения сидя. Ваш король и страна нуждается в вас. Присоединяйтесь к британскому... как-то британскому рангсу. Это типа... британским рангом каким-то. Рангом, точнее. И помогите... бравым, наверное, солдатам на фронте. Я не знаю в данном случае, как тут правильно. Ваш король нуждается в вас. Ага, тут просто тот же самый плакат, только немножко порванный. Лондонское мнение, ты... не вижу. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. This is despicable. Ну, тупо крысу сожрал, получается. Ой, бля, ну что я сделал? Вот к этому управлению реально было очень долго привыкать. Здесь можно это телепортироваться, да? Я правильно понимаю? И это самое интересное, около бесплатно. Теперь можешь контролить это, да. А в чем разница? 30 метров, я вижу, осталось пройти. Здесь здесь пройти нельзя. Да? 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 Да, так и есть. Мы уже близко. Газета, наверное, London Opinion. Не знаю, как правильно воспринимать все это. Но все-таки мы в Лондоне находимся. Просто райончик, наверное. Door is locked.
Ну, слушайте, музончик интересный на фоне, то есть добавляет атмосферности. Причем неплохо так добавляет, хочу отметить. Так, кстати, стоп, со стримом, ага, звук есть, все есть, окей, отлично. Streets of London become a mausoleum. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Ну, не знаю, конечно. И нам как раз таки... Нам как раз таки рассказывают, что да, действительно есть такая кнопка. Я немножко раньше ее увидел. Но суть не в этом. Крыса, 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 съесть крысу. Ну а ты что думал? Алюминиум powder, порошок какой-то и что-то еще мы там нашли. Новое убежище доступно. Новое убежище доступно. А, где-то здесь новое убежище, да, хотите сказать? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Нас ведет сюда. Стоп, секунду. А можно этот я пока спрыгну, надеюсь, не упаду. Я хотел бы немножко здесь прогуляться. Тут Лутецкий можно еще подобрать. Вон по мусоркам будем ковыряться, хрен ли нет. Looking away when they mock is my collar. I hate myself for crying like a girl when they insult me. I hate myself for swearing like a boy when they're gone. I hate myself for hating my parents. I hate myself for smiling when customers call me sad Brina. I hate myself for never finding the courage to tell Tom how I truly feel. I hate myself. Turn off page of a diary. Оторванная страница из дневника. Тем не менее, какой-то девушки. Сабрина Кевендиш. А что такое это ушло? Подождите, стоп, куда это ушло так, алло? Сабрина hides her true feelings about her boss, Tom Watts. Угу. Она все... Мы, короче, можем таким образом рыться по мусоркам и собирать, получается, какие-то определенного рода заметки про наших соседей, выразимся так. Это что, мне каждую мусорку осматривать, что ли, теперь? Пиздец. Ну и в каждую, к сожалению или к счастью, не знаю, там в каждую хату не зайдешь, не поболтаешь со всеми. Britons working together, skilled workers in engineering and kindred trades, enroll today as war munitions volunteers. Support the men at the front with a plentiful supply of munitions. Да, блять, помолчи. I will not suffer in wedges. Get into the factory line and feed the firing line. Это, ну, эти военные плакаты, точнее, как призыв помочь людям на фронте. Стоп, секунду. Я, конечно, все понимаю, но я, походу, немножко не туда зашел. А откуда я пришел?
Откуда я пришел? Я пришел там, где есть балкончик. Вот отсюда я пришел. Немножко давайте по сюжету сейчас все-таки пройдем. Потому что вот здесь, точнее под нами, да? Где-то вот этот бар я вот нашел. Hideout. Убежище, то бишь. Just found a new hideout. Here you can spend your XP while resting or craft items at the workbench. Да, блять, не мигай. Refill all. Значит, refill all. А, это этот сундук, ёпта. Это, соответственно, у нас верстак. Тут можно тупо прочилиться. Рукоятки всякие. Ну и, соответственно, заваленное что-то специально, чтобы мы не узнали, что там внизу. Ну, давайте поработаем с верстаком. Я, конечно, на верстаке вы можете крафтиться. Медицинские эти всякие тратилки по типу лечилок, я так понимаю, чтобы вылечить больных горожан. Серумсы, чтобы, получается, забустить самого себя. И оружейные апгрейды, чтобы расширить и кастомизировать ваше оружие. Допустим. Мне не хватает каких-то плит металлических, судя по всему. При этом можно, кстати, кол использовать. Это чтобы, наверное, других вампиров, получается, прибить. Спойлер, получается. Спойлер. All of the killer's trail. То есть это вот эту лампу. Эту лампу можно убрать? След ведет сюда, кстати. Ты бы поменял бы рубашку, потому что прям вот на тебя смотреть, мне кажется, Thank you. Давайте болтать. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Did anyone enter the bar? What is going around here? Going on. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Sewer dog? Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Boogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Mm-hmm. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Так, допустим, ладно. И мы спрашиваем, заходил ли кто-нибудь в бар. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Ну, в принципе, логично. Гудбай, ёпта. Оставлю вас с вашей бутылкой. Окей. Окей. Так. Чё к чему, кстати, воровать здесь можно? Я как бы не одобряю такое, но... Я просто не то, чтобы я это одобрял, воровство в играх, вот, но как бы, а вдруг я случайно что-то возьму? То есть будет как в Ведьмаке, там, как в Скайримах всяких, да, то есть накажут ли меня?
Так, что? Это баг какой-то? Что происходит? Видимо, я не могу с ним разговаривать. Фатигу. У этого неизвестное фатигу. Фатигу, что такое фатигу? Blood quality. Но с ним я не могу разговаривать как таковое. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. There's gotta be something. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Так, what's going on, ёпта? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Испанка. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. В принципе, логично. To have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Допустим, окей, хорошо. Then. Thank you. Хорошо, допустим. Есть еще один человечек там какой-то. Надо будет с ним поговорить. А я могу поговорить с тобой, ёпта? О, наконец-то. No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. A long night. To be a long night. You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Окей. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Стоп. Так, я надеюсь, там осужденки сейчас не прозвучало, потому что я немножко не понял, ладно. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Допустим. А что касается по квесту? Someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week.
How long has he been here? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Так, а ну-ка, деталис. 2500 blood quality. Третий левел чего-то, или что это такое, не знаю. Здоровье нормальное, как я понял. Типа можно какие-то загадки еще про него найти. Социальный круг связан с Сабриной. Это ж она? А, это она, Сабрина. Она ненавидит там много чего. Так, ну допустим, окей, давайте на второй этаж поднимемся. Я просто решил так немножко осмотреть красоты местные. Коль дают возможность. Until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Say it, the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. Получается, в этой вселенной вампиры боятся крестов. Они на них как-то влияют негативно, в общем-то, понятно, допустим. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem like an expert. I'm victim too. It's not real. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. С кем вы разговаривали? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you.
then the feeling is mutual. Не говорит он, не говорит. Ладно, Brotherhood, что это такое? Is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Так, ну допустим. Help Help me. me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Бля, я не вижу диалога. Same shadow. Я не знаю. No, yes. I'm not sure. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Я покончу с ним, я не знаю. Я demand answers, типа я решу, ну, эти вопросы, которые у меня это, да, то есть как бы получу ответы на вопросы. Ну, давайте так ответим. Have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Стоп, meet again, а Go hunt your shadow. охоньте... Так, а я могу так, то есть... Опа, опа, 5 шиллингов спиздил. Нормально. Details 6000 Blood Quality. То есть пока что на самый высокий уровень на данный момент. Ну и, соответственно, в принципе, логично, он доктор. При этом, получается, он в этом районе работает. А как тогда доки, неизвестные дистрикты? Понятно, все. Значит, мы только будем там находиться. И вот как раз я вижу вот этот Mesmerize level. Фатигу — это сердечная недостаточность какая-то или лечится типа treatment for fatigue? Ага, то есть можно по сути будет скрафтить, типа вылечить его, ну допустим. Это ага и бобень. Так, стоп, допустим, хорошо. Выследите убийцу и... Ага, допустим. А что, стоп, а я могу... Вот здесь же у меня убежище было. Здесь мне толком не было убежища, потому что... Типа я там остался, потом выследили меня каким-то образом. Я понял. Так, а куда нынче? Ничего не понял. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Стоп, этого зовут Дайсон Дилани. Стоп, Дайсон Дилани, Том Уотс, доктор Эдгар Свонси, Лебединое море. Сабрина Кавендиш. Блин, это запоминать эти британские имена немножко сложновато будет. Трек ведет сюда, что ли? Нет? Interrogate the locale. Я что-то до конца понять не могу прикола. То есть я могу... ладно, окей, допустим. Ну след-то ведет сюда. Понял, кажись. I cannot enter. Нет, не понял.
hope I live long enough to see them. Нет, я не до конца понимаю, что к чему. Interrogate the locals. Not long ago, this mess. Стоп, а как карту открыть сразу? Чё-то я не догоняю, что делать? То есть я вот как бы поговорил с ним. Вот как бы я вот в этом кабинете очнулся. Poor Jack. He didn't deserve this. Вот там вот есть пятна. Может быть, туда и надо будет пойти. I'm losing my Что-то как-то неинтуитивно немножко было. just run as far away from this place as I can. Ну, погнали, прогуляемся. А стоп, какая кнопка повторяет бег? Что-то я понять не могу. I will get to the bottom of Ладно, this не буду intrigue. пытаться. What's been done to me, to this city. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Изучить раны. Изучить внешнюю одежду. Поднять записку. What's this? Some sort of note. Изучить This раны. corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Так, хорошо, стоп. И то, что мне не нравится, что здесь очень как-то записки пропадают. И я забываю, где это находится. Torn of Page of Diary, вот это. Privden Orders. 30th October from G. McCullum to Dogs Patrols. Object, multiple death in the dogs region. We believe a nasty leech involved. Извиняюсь. Locate the beast, put it in quickly. Warning, according to recent reports, the vampire is very violent. Approach with extreme caution. I know we lack men in this part of town, but don't send two rookies to investigate their case. If I'm correct, we've got a frenzied one killing each night. As always, search abandoned place first, like old houses, basements, sewers, and warehouses. Destroy the Leech Brothers. Маккулум. Может быть, эту фамилию требуется потом будет запомнить? Не знаю, это какая-то шишка, которая приказала патрулю в доках быть настороженным насчет какого-то вампира, который излишне жесток. Да, именно. И идем по следу крови. Тут дверь открыть нельзя, тут пройти тоже нельзя. Есть какие-то тебе там, знаете, нычки там, не? Тут особо стелс не прописывали, я так понимаю.
И причем самое интересное, атака сзади не убивает, а лишь противника так-то этот немного... Enemy card. Сопротивление к выстрелам. Или, по-моему, высокий уровень фехтования. А ну-ка, сейчас. Существует 4 типа сопротивления. Это мили сопротивление разных уровней. Я так понимаю, типа слабое, сильное, там, да, среднее. К выстрелам. Powers — это силы крови, тени. Range Indicates Medium, Height. То есть у него, по сути, к нему можно сзади подобраться. Типа высосать кровь, я так понимаю, можно спокойно. Но вот что касается битвы, с ним будет немножко посложнее. Это типа мини-босса, наверное, какого-то будет. Их еще и несколько, да? А что если я, знаете, как-то там сверху, сзади подберусь? Можно такое устроить? Ага, смотрите, кто там. Ranged Weapons, Equip and Press Ranged Weapons, Stand... Ага. Стоп, Ranged Weapons, это ты про что нынче? То есть 4 скилла можно поставить, еще есть ультимейт. Понял. Угу. Ну, кол это когда-нибудь в иное время он нам пригодится, я так понимаю. Слушайте, сложновато немного привыкнуть к игре, потому что не управление такое специфическое. Так, хорошо, допустим. У нас впереди замес возникает, судя по всему, и мы не можем этого никак избежать. Да ё-моё. А чё ты его бьёшь-то? Почему у меня таргет меняется? Я вообще не понимаю. У меня таргет меняется почему-то. Но это был такой крепкий чувачок. Не самый сложный, но напряжный. I know what some of our companions consider that the best advantage we have in our fight against leeches in that they can go out during the day. Thus, we can hunt them down when they hide powerless in the sleep. This is rookie mistake, first because vampire are clever,
and they have contests, ruses, and tricks to avoid being spotted in their den. Second, because they deploy many deadly окей, ладно, ну и прочитал. They deploy many deadly traps to kill any intruders. In that they are considered the most precision sanctuary. It would cost us too much men and too much time to explore and eradicate vampires and their hideouts. The best tactic is to follow and destroy them when they're really vulnerable. When they hunt at night, it's much easier to attack them than they can easily be spotted. That's why the Guard of Private must evolve, deploy new tactics to hunt leeches. Small mobile patrols, tactics based on technological advantages, modern communication. We can learn many things from the war in France, new strategy, new equipment, and new weaponry. Grenades via phosphorus, ultraviolet light, bulletproof vests, and flamethrower. It's time for the war to embrace the 20th century. From a New War by Джеффри Маккулом. Кстати, Джеффри Маккулом все-таки, да, это имя нужно запомнить, потому что какая-то шишка, видимо. Private Leader. Вот. Окей, допустим, хорошо. Хорошо. Соответственно, вот здесь еще лутецкий требуется забрать. Тихо. Стик не туда повел. Записку нельзя взять, шкафчик не рассматривается. Надо стамину качать, выходит. Used лупара. Что такое лупара? Это что такое вообще? Лупара. Окей. То бишь. То есть два слота. Это... Стоп, а вообще нельзя, что ли, поставить ничего другого? Main hand, как-то... Другая рука от мейна. И серумсы. Серумсы пока нельзя. Это лекарства, получается, сюда можно какие-то положить. Ну, фиг знает, кстати. Насчет шангана, ладно, пока в инвентаре пусть поваляется. Ничего не могу сказать про него. Так, и след нынче ведет нас куда-то сюда. Крыса? Ну это, знаете, типа, если прям вообще все плохо было в битве, можно, в принципе, и крыс пожрать. И не особо это требуется. Опа, это что такое? Это шельтер? Это шельтер, да. Всякие вещички можно подобрать. Он уже отмечается как шельтер, да? Угу. Так, допустим. Допустим. Ну, и это я могу апнуть? Или... You can upgrade your weapon to a new level with the required ingredients. It will inflict more damage. Ну, бла-бла-бла. Могу, получается. Стоп, секунду.
Это я пока не могу сделать. Апнуть пистолет я пока не могу, ну что логично. Тем более я не могу апнуть, скорее всего, дробовик. Слушайте, если уж можно апнуть мачете, то я как бы не откажусь в данном случае. Вот. Даже ачивку дали за это все. Level 2. Вот оно что. То есть increase damage dealt by 10 или же decrease stamina compose. Слушайте, стамина выглядит немножко поинтереснее, потому что либо же качать стамину где-то извне, либо же качать... А вот надо глянуть. Я не понимаю пока что, например. А где качается это все? Что-то не могу понять, где прокачка происходит. Как-то эту менюшку однажды мне показали, и все, я... Нет, это тоже точно не то. Есть какие-то пассивные навыки? Да. Да ё-моё. Так, это людишки, которые мы встретили. Это какие-то инвестигейшены. Ничего не понимаю. Стоп. Это вот здесь делается. Но я сколько помню, там нужно было 1000 крови. Очков, я не знаю, как это правильно сказать, чтобы... прокачать что-то, поэтому, в принципе, сейчас это не буду прокачивать, точно. Прокачка же у нас на кровати идет. Alright. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Так, тут кровяки уже больше и больше, допустим. Используйте скинси. А это оружие, оно вообще как, если сравнивать? Стамина 30, стамина 15. Скорость атаки меньше, понятное дело, и стамина больше тратится. На дамаг 99, это получается на 31 дамаг, на 41 дамаг, извиняюсь, больше, чем... Угу. Не, ну слушайте, а хрен ли нет? Как там этот меняется? Это двуручное оружие, да? This creature is bedeviled. I must put it down. Тихо. Можно как-то парировать атаку, я так понял. Ворота требуют своих трат на стамину.
Слушайте, а можно просто стамину сбивать ему и типа и хиляться. Вильям Бишоп, наш товарищ, с которым нам суждено подраться. Что делать? Не понимаю, ладно. А, слушайте, я типа вовремя отпарировал. И сбил ему полностью... Не смог. Ладно. Допустим. Как-то я отпарировал, так интересно. Так, допустим, но... Стоп, hint failed, я пропустил на... А как, можно было типа не убивать как-то? Подождите, стап, подожди, стап со своим стапом. Ща. Тут дрова какие-то собрать можно. Ща. А кто ты? Ага, какой-то чел. Сейчас с тобой познакомимся. Так, не одобряю вот этого, что это происходит, что это такое. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Допустим. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. Капец, у него козырная лодка. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. А чё с доктором? С ним можно поболтать? Ладно, нельзя поболтать, хорошо. Details 3000. Кстати, что я хотел вот с ним какой-то намек был потерян. А типа не надо было убивать, что ли? Или что-то как-то этот... Образец крови Вильяма Бишопа. Свежий образец, ага, маленькой тубе. Какая-то лаборатория для этого нужна, что ли? А, сесть на лодку. Ну, давайте нынче сядем. Еще одна ачивка. Выдвигаемся на рассвете называется.
headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Допустим, неплохо. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes.
Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Угу. Нам выдали одежку, такую чисто стиль, нихуя себе стильная такая. Нормас. Тем не менее, задание выполнено. Войдите в Госпиталь Пемброук. А что такое? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Бля, вот тут интересный выбор. То есть, я так у них там какая-то поножовщина была. Я позволю тебе истечь кровь, я убью тебя. Будь более политичным, вежливым. Я так понимаю, каким-то, ну, поскромнее, в общем-то. А вот тут на самом деле выбор такой. Я не шарю, что тут за выбор должен быть. То есть именно РТ для больших деталей. Blood quality. I'll kill you. Клей Кокс. Он прибил какого-то чела. А я так и не знаю на самом-то деле, типа, как он там хороший, нехороший. Давайте бимор полит. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Ну, я типа не знаю, если что, может быть, если там действительно какой-то чмырь, можно будет его чисто прикончить потом. Пока в добрячка такого буду играть, просто я что-то не понял прикол, там какая-то поножовщина была. Он вроде убил, то есть он не защищался, он конкретно именно убил, но ладно. Blood Quality индицирует, как много этого очков опыта вы будете обтейнить из городских жителей. Высокий Blood Quality, больше очков, которые вы получите. Чтобы выпить кровь вашей жертвы, вам сначала нужно месмерайз их, месмерайзить их, чтобы лидировать. Все, я понял. И еще отделить от остальных, то есть где-то в укромное место надо зайти. Ваш месмерайз левел должен быть либо такой же, либо выше, чем сопротивление жителя. Следуйте за красным. Понял, все, догнал. Нажмите А, чтобы эмбрейсить Клея Кокса, или Б, чтобы реализовать его.
Embracing будет проводить массивный XP буст, но вы будьте осторожны, вы можете быть последовательным. Изучите больше чтобы их намеки и расширить experience gains. Embrace, то есть получить сейчас 500. Или релиз, то есть типа оставить его в живых, чтобы потом прибить. Давайте, может, зарелизим. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Может, это поболтать с ним можно как-то этот, ну там, мало ли. Whoa, ну, давайте так поиграем. Все-таки, ну, как бы, в целом, каждый человечек в этом городе это типа такой, ну, типа контентик все-таки. То есть там поболтать с кем-то, там еще какая-то шняга туда-сюда. Вот. Хотя, по сути, как бы его... Ну, всегда его, в общем-то, можно будет, если что, и того. Вы поняли. А кого он прибил, еще интересно. Возможно, того, кого он прибил... Опа. Спринг, пружина. А та комната закрыта. Сейчас я проверю, точно ли с ним нельзя будет поговорить, потому что мало ли. Ну, он типа не понял. Опа. Это музон начался, потом пропал. Райончик с госпиталем. Госпиталем вот этим вот. Инфлюенсов. Это на каком итальянский, что ли? Frequently complicated with pneumonia to prevent any case of Spanish flu, stayed home. Испанка, значит, все-таки на испанском что-то. Хотя так инфлюенса написали, типа, я вообще сначала не понял, что здесь делать такая фраза. Так, стоп. Это я, знаете, это немножко потом. Я вроде бы сейчас пока не должен сюда идти. Это что-то решил прогуляться. Скажем так. Давайте с ней поговорим. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Your life in London? Стоп, секунду. Personal questions. Понял. Окей, допустим. What a situation here. Not good, to say the least. We're struggling against an
It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Could this hospital Do you fail? think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Anyone that stands out? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Новый намек об этом докторе. Speak up. А чё speak up? I'm not familiar with all the staff yet. Brilliant professional. Most of them. It would. Oh. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Все понятно. Back. Personal questions у нас пока нет, на нее никаких персональных вопросов. Типа goodbye, ёпта. Call me if you need assistance. Хорошо, допустим. У нее 5, прикиньте, тупо 5. Этих мы не можем ничего с ними сделать, в общем-то. Этого я оставил в живых. А вдруг она пригодится для больного? Я вот тут немножко это скоммуниздил. А ну-ка, да. Опа. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Так. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Стоп, а что я спросил? Странно. Corcoran is exhausting himself and refuses to stop walking. Corcoran. Да, ладно, окей. Corcoran. Что такое Corcoran? Что это такое вообще? Citizen Hints. Как вампир вы можете форсировать граждан, чтобы доставать, я так понимаю, информацию благодатную намеком, чтобы вы изучали голубые надписи. Охуенно прочитал, ладно. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Так, ну допустим, positive characters. Tell me more about cherished people then. Cherished. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really
really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Допустим, what's the situation here? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. I didn't have much of choice. People are more important. It's the same everywhere. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. You are exhausted. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. I have nothing to prove. Your attitude is... то есть в некоторых случаях... стоп, LT, если я нажму... Нет, не то. Press for details. Просто суть в том, что, я так понимаю, в некоторых случаях лучше вот подобными вещами не заниматься, как я понимаю. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Goodbye. То есть в некоторых случаях лучше подобные вопросы, ну, как бы, задавать только, ну, в определенных случаях. То есть я сейчас смог там как-то неудобно вывернуть ситуацию. Выходит, что? Prevent disease. Careless breathing, sneezing, cotton, spread influenza, spread by droplets, sprayed from nose and throat. Do not cough in public. Так, но тем не менее, смотрите, чё. Мы поговорили с доктором, одним, с сестрой точнее, потом доктором. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. How's Mr. Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Допустим. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Допустим, хорошо.
kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. I've only just met him. He knows me more than I know. More than I know him. I've only just met him. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Физиолог. Угу. Ну чё, goodbye, ёпта. Так, ну что тогда получается? Сейчас, hospital. Due to the influenza, this hospital can no longer take any patients. Hospital full. Please go back home. Так, смотрите, у нас здесь солдат, походу, какой-то имеется. Ну, это там в здании. С ним мы уже разговаривали. Давайте поговорим с этим каким-то воякой. Не знаю. А, медик все-таки. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Торговаться, ладно. Personal questions. Пока нет их. Ваша жизнь в Лондоне. Какая ситуация? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Ну, такое себе, понятное дело. And why not? I've already been attacked by patients, you know, and by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Угу. Санитарная обстановка. Вы звучите, как будто вы имеете это грубо. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left понял. an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Это получается, вот как раз таки нам сейчас и говорят пойти в сад. Там рядом с территорией, получается, госпиталя. Вот, да. И там что-то ворчало и орало, да. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Допустим. Так, чё к чему? Это мы спросили. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. These days. И знать бы мне, что мне надо вообще в целом. У меня сколько? 44 монетки. Алюминий, я помню. Нужен, кстати, был алюминий, я помню, да-да-да. Шотган. Ну, слушайте, в целом я хотя бы буду знать, где это все продается, потому что сейчас я немного не при деньгах.
Так, с ней я уже поговорил. С ней можно поговорить, да? А, она в здании находится, все, ладно. Какие-то ящики можно лутать, какие-то нет. Маленькие бутылки. Так, хорошо, допустим. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? I beg your pardon. Mercy? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Who are you really? Really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects. Ладно. Да, окей, допустим. Немножко сумасшедший пациент попал, я так понимаю. Ну или же не сумасшедший пациент, а может быть реально вампир. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Опишите ваши ощущения. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Допустим. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Так, ладно. Вы пациент здесь. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Мы о вас позаботимся. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Окей. Ну, типа, немножко пациент, знаете, немножко так, ну, с прибабахом. Так, вот есть комнатка, точнее. Давайте поговорим. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. Pippa Hawkins. Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor.
Personal questions 0. Personal. What's life in London? Situation. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Spanish flu won't last forever. Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. А ну-ка. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You would be surprised, you are right. Change your attitude. Не знаю, ладно. Right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Какая вещь копинга? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Mr. Milton so grumpy? Why especially... А ну-ка. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Необщительный тип. Personal questions не появились, ну чё, goodbye. Так, допустим, хорошо. Ну, слушайте, эта игра такая, знаете, чисто вот, ну, судя по всему, вот если вот глянуть на, как это правильно сказать, вот эту вот картину, да, то есть, эта игра такая, типа, для любителей попиздеть, как таковой. Ну, то есть, я не знаю, как по-другому еще сказать, реально, для любителей попиздеть. Там, типа, поговорить с одним, поговорить с другим, а чё один думает про другого, кто чем болеет, у кого геморрой, у кого просто головные боли, у кого там с сердцем проблемы, там кого-то вылечить, сожрать потом, судя по всему, я не знаю просто в данном случае. То есть теория, в принципе, конечно, логично в плане того, что, как это правильно сказать, ну, то есть, если он болеет, у него, вот, видите, желтая полоска, типа, отнимает blood quality. А если ее повысить, то в целом, значит, он будет в целом более съедобен. И больше опыта я за это получу. Ну, как бы, если говорить вот так вот. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Персонали, как бы, да, закрыты, допустим. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Что заставило вас выбрать эту карьеру? Ну-ка. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. I'm glad to help you research and executed flattery. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. А ну-ка, эксперименты. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental.
and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Есть такое. Так, what about Pembroke Hospital? What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to Ой, орёт кто-то там на фоне. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help? My help? Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Goodbye, Dr. Strickland. Так, новая еще там подзадача появилась, допустим. С вами я уже нынче разговаривал, да? Да. Просто спасибо. Приходишь, говоришь спасибо и все. О! Так, тихо. Кто? Что? А, Details, нычка какая-то, что ли, мерчант? А в чем прикол? Да ё-моё, я привык, что отдаление карты приближения на триггеры, а здесь это переключение разделов, а на как они называются? РБшки, короче, ЛБшки, РБшки, отдаление приближения. Очень непривычно. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter. Carpenter. Too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Так, допустим, ладно. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Так, здесь два человека. Это, получается, вот этот чел и какая-то женщина еще. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are
are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Угу. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Так, ну типа, а чё тогда этот напрягать чела, горло болит-то? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. А ну-ка. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Понял. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Допустим, complaints about your... What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Не, ну типа, как это правильно сказать? Не то, ну как бы, конечно, они должны быть относительно доброжелательны, но у этих людей по КД работа 24/7 лечить больных людей. Типа не то, чтобы они должны прям быть приветливыми, но желательно, конечно. The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. It's share your stupor. She charged you. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. As for me. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Так, стоп, сейчас, секунду. How painful. So painful. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Понял. About your hospitalization. Did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor.
but you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Окей, допустим, ладно. Go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. As for Doctor, what a blundering idiot. Стоп, я с тобой общался уже? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Ну-ка. Do you have problem with me? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. No need as such animosity or jealousy will not do you any good. You better change your tone with me. No need for such animosity, jealousy will not do you any good. Jealousy — это жалость вроде, насколько я помню. Do any good. Ну, я не знаю, давайте. For such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Кто там орёт вообще? Можно узнать? Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Слушайте, типа... Disapproves. Waverly disapproves modern medicine methods. Approve — это disapprove. Modern, ага. Допустим. Тут еще с несколькими надо поговорить. Your thoughts on Strickland's research? Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Is your rivalry blinding you? Why do you wish to lead this surgery? Почему вы желаете возглавить это операционную или же... А ну-ка. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I trust your judgment. You will assume the consequences. It's a conservative
point of view. Conservative. Тут, кстати, порой такие слова встречаются, ну, такой, я так понимаю, что высокого уровня знания английского, или же обычного продвинутого, я не знаю, как это правильно сказать. Я таких слов порой даже не слышал. You will assume the consequences. Консервативная точка зрения. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Ну ладно, допустим. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Допустим. Я так понимаю, что там получается тот доктор, который типа на наших работах, как это правильно сказать, нашими работами восхвалялся. И вот этот чел, типа, они как-то противостоят, получается, друг другу, судя по всему. Этот какие-то эксперименты проводит, а этот, наоборот, вроде больше консерватор, короче. Точнее, как эксперименты, а какие-то пытаются новые методы лечения придумать. Там же как-то, получается, как-то эксперименты с переливанием... Да не ори ты, блядь. Эксперименты с, получается, переливанием крови, да? Или что-то такое. Ладно. We'll talk later. А с кем я нынче еще не поговорил? Стоп, а я запутался немного. Куда идти? А, стоп, нет, не запутался, ладно. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. А, стоп. С ней уже разговаривал. Нурс Хокинс. Да не надо с ней разговаривать. Все. Уйди. Birmingham, 27th October. Hello, sis. How are things in big city? Here in Broome, things are not so good. It seems the flu is here again, and we have many new cases of infection in the neighborhood. Do you remember Miss Shella, the old drinking head from the... do you remember Miss Shella, the old drinking head from the 3rd floor? She passed away 2 days ago, and her flat is already occupied again. Jeez, you would have to pay me a huge amount of money to go sleep in the bed in which a woman died in the flu just a few hours ago. Sorry, I did not take time to quickly answer your last letter. Between taking care of little Paul, mom, dad, and my job at the factory, I rarely find time to write to my favorite sister. By the way, my son says hello to his auntie Pippa. And you should see the little bugger already driving me mad. And mom says you bring back some of those marvelous cakes in the next times you come back home. In your last letter you told me you thought about quitting your job at the Pembroke Hospital. I have to tell you, Pip, you better think twice. There are always jobs at the factory, but wages are shit and it's boring as a day without a shaker. Oh, I have a new fiance.
Как-то вообще fine. I have a new finance and no, I'm not slut, you moral bitch, you. So if you really want to quit and do something more useful than counting the dead every morning, maybe you better stay in London and join that band you told me about. The God of Prime and something like that. Never had of them. But if they're, like you said, some sort of civil militia trying to make a difference, then maybe it's a good choice of you. Just be sure to let the others go in front. That's how my poor Billy got killed in France, my leading to many patrols, bloody war. Anyway, come back soon as you can and give me all the good news before that. Your affectionate sister, Lucy, Paul, Mom and Dad. Такое письмо получается от семьи, скажем так. Неплохо, допустим. Пипа Хокинс. Точно, Пипа Хокинс. Мы прям перед ней по факту залезли, судя по всему, в ее ящик. Как бы, ну, такое себе получается, не? Я что-то немножко не догнал. А как дойти к этому? Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Так, тут доктор есть еще. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Допустим. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Most people fear dead flesh. How did you get the job? How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. A funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Ну, допустим, ладно. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the
customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Mm-hmm. Goodwill won't last, so you are ready to... You are ready to... Ладно, это очень такой вопрос. Goodwill cannot last. As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Ну, такой немножко чел. Необычный. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Так, опа. Опа. Не одобряю то, что он тут продает. Я не одобряю. Но поскольку это игра. Но вот не одобряем на конкретно в реальной жизни, естественно. В реальной жизни вот то, что он там продает, категорически осуждаю. Точнее как, именно то, что он продает, если говорить про реальную жизнь. Во. Да не ори, блин. Чё это такое? Там что-то экран мигнул и... А все, я просрал момент, да? Agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Так, допустим, еще есть несколько человек, с кем нужно поговорить, а это именно там человека 2-3 осталось вроде, да? 3 человека осталось. Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wonder what your last thoughts would be, sir. It's here again. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm
Dr. Reed, I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Допустим. Так, личные вопросы мы зададим ему чуть позже. Чё так, как он там? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Вот это, кстати, told ya, это вообще не соответствует английскому языку. Это американский язык, как такой, ну, типа... Не, может тогда тоже так говорили? Если так, то ладно, просто вроде бы это конкретно американщина, told ya, типа... Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Так, допустим. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Mm-hmm. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Так, ладно, допустим. У них тут свои извращения. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Сейчас, секунду, а ну-ка давайте тогда. Your presence in William Bishop's den. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hallcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a
fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Понятно. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Допустим. About Tom Watts. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Despair? People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Так, допустим, ладно. Personal questions. What do you do for a living? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why you use your cross against William? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Made friends since you arrived. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Так, допустим, ладно. We'll talk again later. Поговорили немножко со священником. Мне все-таки интересна история с этими двумя, там, мать и сын. Там можно было что-то подслушать, судя по всему. Вот это вот. Можно было, короче, подслушать, надо будет заняться этим. Тем не менее, что я еще хотел сделать? Я поговорил с этим, я поговорил с этим. Погнали тогда на второй этаж пока что. Is anybody here? Насколько я помню, на втором этаже нужно пройти самое левое... Стоп, сейчас. Поднялся на второй этаж и...
Доктор Свонси. А типа... Так можно разве? T. Eldwood's medical file. Patient Thomas Eldwood, male, age 28. Followed by Dr. Tippett. Status convalescence. Date of admission September 16th. Date of release to be determined. Notes. The patient's face has been heavily burnt and disfigured by a bomb during the war. Even with the use of the strongest sedatives, he affirms to regularly induce severe pain from the wounds, as if the flames are still burning under the skin, he says. Examination of the cicatrized tissues show no trace of inflammation, infection of swelling, scars are clean. Could it be a case of persisting nerve damage? The patient never cases to blame himself for his disfiguration. Could it be a case of guilt of the survivor? Phantom pain manifesting as a punishment for not dying with their comrades. Блин, такие слова порой используются, хрен выговоришь. Окей. Небольшая записочка про как раз таки нашего человечка. Смотрите, что я... Смотрите, что я нашел. Давайте вниз спускаться быстренько. Куда там надо бежать? Так, надо так втихую подойти, походу. Так, ща. Чтобы их там не спугнуть. Ай, уйди. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Так, он меня задиспаунил немного, нормально. Я не до конца понимаю, что нужно делать. А что здесь нужно делать? Стоп. Investigate citizens' actions. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Нет, это не то. Кстати, personal questions есть какие-то? Нет? Ладно. Goodbye for now, Mr. I will not let you down, Mike. А я еще, то есть я не могу подслушать, или я как-то что-то не так делаю? You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Так, ладно, окей, допустим. Стоп, давайте еще раз тогда заобузим это. То есть, что получается? Давайте поднимемся на второй этаж.
А здесь у нас что? Бэк-ярд, возможно, кстати. Так, все, она этот. Нащупал, кажись. Да ё-моё, почему дверь открылась-то? The name of mercy, they depend on you. Nurses are needed now. Inquire the nearest appointments office on the Ministry of Labor and National Service of Bride to 15 Kingways, London. Надо как-то вот так вот повернуться, что-то побегать. И вот здесь они могут заспавниться. Сейчас. О, слушайте, о, пошло, походу. Они рядом стоят. Опа, опа, опа. А что делать-то? Может быть, как-то нужно А ну-ка, давайте может, как-то... Так, особо разбегаться не буду, чтобы их не спугнуть. С тобой уже разговаривал. Опа, вот оно что. Be sure I'll not find your unconscious body in the house again. I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Понятно. Не, ну смотрите, в принципе, кстати, ну вот хочу сказать честно, что эта игра не для каждого. Ну то есть эта игра вот именно чисто вот реально сидеть, пиздеть, типа кто с кем, зачем, почему, кто как пердит, кто зачем, ну то есть как бы в принципе я не против, конечно. Ну, то есть для меня это не прям такое, чтобы такое, фу, не хочу в это играть. Но немножечко напряжно в плане... нужно запоминать, учитывать информацию, типа помнить, что там-то есть то-то, то-то. Не прям мой любимый жанр, но не то, чтобы я испытывал какое-то отвращение к этому всему. Good evening, doctor. How is my son doing? Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But
But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension, not judgment and punishment for what he may or may not have done. Окей, допустим. Goodbye, Mrs. Goswick. И давайте с сынишкой поговорим. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Мортимер Госвит. Ага, слушайте, окей. New investigation. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Так, ну смотрите, окей, допустим. Вопрос, кто вот еще каких-то два человека непонятных? Ну, знаете, судя по всему, мы увидим их позже, потому что, смотрите, здесь куча докторов, там пациентов, все такое, а эти два в костюмах, они явно не отсюда. Вот. Тем не менее, кстати, я, по сути, поговорил со всеми, ну, с кем мог, по крайней мере. Давайте сейчас немножко по второму этажу тогда прогуляемся, потому что по первому я уже, ну, как бы прогулялся. Без проблем. Так, тут я пилу нашел. Опа, еще. Еще что-нибудь можно, оказывается, поискать. Обворовал больницу, в которой я работаю. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Так, сейчас, секунду. Стоп, выйди отсюда. Ну, знаете, в принципе, поскольку тут геймплей рассчитан на то, чтобы пиздеть, потому что боевка здесь явно, ну, это не как-то, не файтинг все-таки, прям, ну, чувствуется. Вот. А в целом я тогда попытаюсь как-то раскрыть персонажей и как-то попытаться с ними поболтать, что к чему. То есть, ну, типа, жрать всех смысла в этом ноль. Ну, то есть, как-то, может, какой-то свой собственный уже геймплей реализовывать, какой-то, ну, такой специфический. Вот, а так надо как-то постараться со всеми поболтать. Вот, например, типа, 2 из 3 хинта уже есть. У некоторых уже, в принципе, имеются какие-то... Что-то где-то, что-то имеется, короче. Ну да. Попытаемся раскрыть больше этих персонажей. Вот. Задания пока что конкретно выполнять вот прям я вот не хочу. Я сейчас бы побегал больше по... Стоп, что? Типа, да, вот эти два, они как-то связаны с каким-то третьим. Вот эти два связаны с... Как это правильно сказать, точнее? То есть кого-то, что-то, кто-то с кем-то связан.
Найдите того, кто шпионит за Телмой. Шпионит. А, ну да, точно. Это мы зайдем в задний двор, да. Пойдите в Мартиминг. А, это нам ключ дали. Ну получается, это, скажем так, некие задания. Вот, погнали тогда, в общем-то, что там? Покрафтим что-то. А что за человек? Ладно, это потом. Сейчас, наверное, я вот еще там побегаю, вот это что-то в верстаке поковыряюсь, что-то мне говорят. И пока что, наверное, там все. Что за хрень вообще? Что за Dragon Blade, оружие какое-то? Что это было? Это что за... Алло? Так, Dr. Swansea message. Dear Jonathan X News, I asked News Crane to secure an office for you on the second floor. Please forgive the austere decoration, but Pembroke Hospital is not exactly the Ritz. Sorry to let you discover your office alone, but I need to sleep a little before doing back of the walk. I'm just a mere mortal after all. I also gave orders to let you rest and for the stuff you never enter your room. You will be able to sleep all day without being disturbed and walk at night without raising any suspicions. And I'm afraid the place is quite messy, but you'll able to conduct your experiments here in your own place. You'll also notice there in an open window with a scaffoldings that will allow you to enter or exit a hospital without being enticed. I'm imagine how awfully new and disturbing this all must be for you. Believe me, I have studied enough of your species to understand what you must now be facing and feeling. Be assured. I'll do whatever I can to help you in this ordeal. Интересное слово ordeal. Как будто или и сделка. In this ordeal, ладно, окей. Know that you're not completely alone facing it. I'm glad I met you. These dark times we are all presently facing. I hope our future collaboration will yield great result. Welcome to Pembroke, my esteemed colleague. I shall talk soon. Yours sincerely, Edgar Griffin Swansea. P.S. I left a copy of some of my notes concerning what I have discovered about Econ in the last few years. Feel free to read about it if you need some guidance, as long as you don't use this knowledge to take advantage of me. Неплохо, допустим, хорошо. И можно мне переодеться? Я не хочу в это. Это какая-то шляпа-котелок. Вот этому хипстеру, главному герою, оно вообще не идет. Он выглядит... Только... А можно там оружие еще посмотреть? Я надеюсь, это влияет только на внешнюю одежду. Типа, все-таки. Так, хорошо, допустим. И мне очень интересует, что мне выдали там вообще. 75 дамага, стамина 20, 65 дамага, 99 дамага. Это вместо... А, это одна ручка. Ну, давайте туда-сюда ее засунем. На самом деле я не совсем понимаю, что к чему в данном случае. Дубину какую-то мне дали. Здесь у меня Баркер. То есть это... Что это вообще такое? Не знаю.
Кол останется пусть колом. Стоп, а почему оно мне сдвинуло? Я даже не знаю. Пусть будет револьвер, лупара использованные. Обрез, короче, который. И баркер. Все 4 дамага, fire rate, reload time 15, магазин 5. Это как будто револьвер, но при этом какая-то хуйня на самом деле, судя по изображению. Ладно, пусть пока что будет лупара. Я не знаю, типа... Не знаю. С другой стороны, двуручное... Стоп, двуручное оружие ж мне не особо надо, наверное. Можно, кстати, его и улучшить. А с другой стороны, смотреть, какая ситуация. Вот этот дефолтный нож 15, а это как бы 20, но при этом он наносит 58, это даже 75. Еще улучшить можно. А чё нет? Балдеж. Не знаю насчет, кстати, вот этой штуки. Dragon Blade, да, меч дракон. Чё за... Я не знаю, кстати, с чем это. Чё к чему, зачем, почему. Я тут без понятия абсолютно. А есть смысл в этом дальнем оружии? В целом, скорее всего, есть. Типа дробовик. Я думаю, что дробовик пригодится. Как это вот снять? Вот это вот. Change. X. Как он тут? X? Нет? А как его убрать? Ну, я бы оставил, наверное, дробовик. Пусть будет тогда пила. Стоп. Wooden stick reinforced metal edge designed to crush skulls and bones. Вообще разницы между ними вообще нет. Либо дубина, либо пила. Ну, мы доктор, пусть будет пила, типа, он, наверное, с ней лучше будет обращаться. Ну, это, конечно, не так, в шутку. А как тогда эту water получить? Можно узнать? Прикиньте, игра, где еще за цветком надо ухаживать. Это, я помню, вроде бы есть в этом, Опа. Понял. Это в этом есть в Mass Effect. Можно вроде покормить чьих-то рыбок. И если ты там что-то то тебе может там, перепасть. Скажем так. Ну, я не помню. Ну, короче, в целом можно, за рыбками ухаживать как минимум. Так, а чё к чему? Сейчас, давайте тогда... Что я сделал? Вот есть драгон этот. И как бы вроде его можно апнуть. А хрен ли нет? Increase damage dealt. Окей. Или же absorb blood point when the weapon hits. Восстанавливает очки крови, когда нихуя себе, кстати. То есть это в целом это интересно, потому что можно бесконечно хилять себя. То есть побил пару раз, может не пару раз, но и к тому, что в целом, то есть ты можешь делать удары, если что хиляться, и делать удары, если что хиляться. То есть да, очень даже интересная штука на самом-то деле. Она в некотором плане имбовая, но, знаете, это игра, где... боевка не первична, соответственно, можно этим и пренебречь относительно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому давайте вот это сделаем. Стоп, а я могу или то, или то? То есть я не смогу прокачать и то, да? То есть, как бы, окей. Ну ладно, допустим. А я могу, например, разобрать? Или все, если я прокачал, то я прокачал, да? Остальное я не особо хочу. Как бы не вижу в этом особого какого-то такого смысла. Ой, так. Analyze. Регенерирует 300 здоровья очков
в момент, тогда 150 здоровья... А, то есть всего 450, при этом 300 сразу, 150 еще в течение 15 секунд будет дохиливаться, да? Окей. Походу, да. Так, я еще хотел, знаете, что поинтересоваться там. Сейчас, я вот сюда еще хочу зайти еще раз. Трекмент for Патигуя, анемия. Патигуя, скорее всего, это какая-то сердечная недостаточность, судя по всему. Там траву какую-то собирать надо, потом натрий О2 зачем-то, азот, этот оксид натрия зачем-то нужен. Содиум, нет, это содиум, хипохлорид, solution это решение, но это ж не кислота, потому что кислота это у нас вроде, как она называется, солид или там что-то какая-то комбинация подобных звуков, ладно. Ферроус, а как это на русском, интересно, будет? Это тетраборат железа какой-нибудь, образно говоря. Тетратия. Что-то я слышал раньше знакомое сочетание, ладно. Квинин растений. Ну, слушайте, надо будет потом собирательством, я так понимаю, еще заниматься, чтобы лечить больных. Мы же все-таки доктора. Вот, кстати, есть вода. Можно воду набрать, не? Или я что-то не понимаю? Ну, слушайте, в принципе, как бы я уже чуть разобрался в игре. Все понятно. То есть, ну, я не знаю насчет этого Драгон 2,5 крови. А сколько у меня крови? То есть, стоп, а чтобы юзнуть вот этот скилл, нужно сколько крови? 10 крови. То есть нужно сделать 5 ударов, чтобы восстановить себе здоровье. Ну, слушайте, как бы уже неплохо. То есть, ну, типа, как бы больше, чем на 2,5, чем было, да? То есть, и, соответственно, как бы, почему нет? Так. Смотрите, какая ситуация. Есть боди. Улучшаем здоровье. Есть кровь, increase blood capacity, не то немножко, increase damage using bite in combat. Increase damage inflicted when using bite. Bite это... bite это укусик вот этот вот. Укусик, да, в натуре. Инкризит вашу жизнь, регенерацию жизни, когда используете bite in combat. Ну, слушайте, в целом, да, но это если играть через парирование. Ну, то есть, точнее, возможность укусить может быть только если как-то стамину прибрать врага. А это довольно-таки, ну, такая непростая механика сама по себе. Допустим, ладно. Capacity крови и... Блин, ну знаете, пока что, коли я не разобрался еще в механике геймплея данной игры, я бы потратил бы 600 очков, изучая бы вот это вот. То есть мы инкризим здоровье и инкризим стамину. О, кстати, стамину, стоп, вот это интересно. Я бы, знаете, пока что, может быть, как-то по максимуму в стамину влился, сколько возможно. И, соответственно, в здоровье. Почему нет? Пока есть возможность. Вот, потому что я не знаю насчет Shadow Mist, то есть это место... О, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо и вам удачного стрима. Ой. Как поживаете, или вы уже ушли? Место как-то клауд, облако теней.
который появляется у ног противника или у ваших ног. Это облако будет совершать взрыв после короткого времени, причиняет тяжелый дамаг. Как бы что? Мне не до конца понятно описание, поэтому тут... Ой, тут непонятно. Косарь стоит, да? Да, косарь. Два левела получается... 2 левела повышения здоровья, 2 левела повышения стамины. В принципе, вы сейчас вы можете тащить на себе 3 сыворотки, я так понимаю. Расширяет количество пуль, которые вы можете тащить. Давайте сыворотку. Стоп, а это что такое? Спринг, весна. Shadow Veil. Это ультиматы. Они стоят, наверное, еще прилично. Пока что пофиг с этими ультиматами. You will block your target blood, ways making them differenceless. Вы можете заблочить кровь вашей цели в их венах, заставляя их быть беззащитными. Интересно. You create an vision barrier. Вот это вот с этими скиллами, я так понимаю, немножко потом разберемся. Сейчас пока нужно немножко статы. То есть самое важное везде, то есть всегда во всех играх важны статы. Пока что прокачаем статы и там некоторые обилки. А потом будем уже переходить вот к подобным интересным умениям. Все-таки. Потому что, мне кажется, количеством переносимых каких-то вот этих вот там лекарств, оно, или вот этих сывороток, ну, вы поняли, оно, мне кажется, очень сильно будет пригождено в дальнейшем. Вот. Doctor, it's freezing here. Так, в общем-то, дамы и господа, пока что на этом все. Всем спасибо за стрим, за внимание. И получается, что до следующего стрима, который, скорее всего, будет завтра. Вроде, ну да, по сути. Завтра... Это завтра пятница, потом... Ну, в общем, пятница, суббота, воскресенье. Вроде бы должны быть, ну, все 3 стрима. Не знаю, как получится, но пока что как минимум такие планы. Да, так что пока что на этом все. Всем спасибо за стрим, за внимание. Всем удачи, всем пока-пока. До